Just I will only briefly touch upon what we did last time because there was a long gap. I will just revise a little bit and then I will move a little further. So we were discussing some diseases. So last time we discussed about cold, cough, fever, and throat infection. Your class is going on, no? Background sound is coming. Ah, yes, yes. I will reduce the volume, Prabhu. Yeah. Ah, okay. Yeah. Okay, bro. Yeah. So, could you please repeat what you said? Yeah. What I was saying is that last time we were discussing about some common problems, health problems like cold, cough, fever, and throat infection. গতবার আমরা আলোচনা করেছিলাম জ্বর কিংবা গলা ব্যথা বা গলার কোনো সমস্যা নিয়ে, কাশি ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। So now what I will do is I will just briefly revise that because there has been a long gap, and then I will proceed with some more common diseases. তো আমি ওই গতবার যেটা আলোচনা হয়েছিল সে বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা দিব এবং এরপরে আমরা আলোচনাটি এগোবো। So as we discussed last time, cold, cough, fever, and throat infection, these are all mostly pitta related problems. আমি গতবার বলেছিলাম যে কফ, মানে কাশি ইত্যাদি, যে জ্বর ইত্যাদি যে প্রবলেমগুলো বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে পিত্তের সমস্যার কারণে। Okay. So for all these problems, the most important thing to do is to drink a lot of lukewarm water. তো এখানে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে উষ্ণ গরম জল পান করা। Because of the excess heat, the body tends to get dehydrated, and because of shortage of water in the body, these problems become very severe. তো যেহেতু শরীরে পানির ঘাটতি থাকে সেজন্য, যেহেতু শরীরে অনেক তাপ উৎপন্ন হয় সেজন্য আমাদের শরীরে ডিহাইড্রেশন দেখা যায়। So drinking a lot of water and also eating very light food is very important because if you eat heavy food, it will be difficult to digest and it will increase the disease. তো এজন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং হালকা খাবার খাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি যদি ভারী খাবার খান তাহলে কিন্তু রোগ আরো বেশি বেড়ে যাবে। So some simple let's say light food like moong dal khichdi with some boiled vegetables. যেরকম চালের মানে সিদ্ধ চালের সঙ্গে আপনি যদি মুগ ডাল খান সেটা ভালো শরীরের জন্য। So boiled vegetables, then vegetable soup, সিদ্ধ শাকসবজি বা শাকসবজির জুস, and a few sweet fruits like apple and pomegranate, that is anar. এবং কিছু নির্দিষ্ট কিছু ফল যেরকম আপেল অথবা আনার ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। Generally it is a good idea to just drink warm water and do fasting if possible when the fever is high. তো যখন জ্বর বেড়ে যায়, খুব বেশি জ্বর থাকে, তো তখন what is it, warm water, no warm water, Drink warm water and do fasting. উষ্ণ জল খাওয়া যেতে পারে এবং উপবাস থাকা যেতে পারে। But if you are feeling too weak to do fasting, if you are feeling very weak, then we can take boiled vegetables, vegetable soup, and moong dal khichdi. যদি আপনি খুব বেশি দুর্বল হয়ে যান, খুব বেশি এর চেয়ে বেশি দুর্বল থাকেন, তখন আপনি সেদ্ধ শাকসবজি, তারপর মুগ ডালের খিচুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারেন। Okay, so
And one very important method is for reducing this pitta is by releasing sweat. এই ক্ষেত্রে শরীর থেকে ঘাম বের করা এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পিত্তের আধিক্য কমানোর জন্য। So so we can wrap ourselves with a thick blanket, drink some hot water, and then so that we start sweating, and then once we sweat, the excess pitta will come out through the sweat. আপনি যদি গরম পানি পান করেন এবং আপনার শরীর থেকে যদি কোনোভাবে যদি আপনার মানে ঘাম নিঃসৃত করেন, তখন আপনার শরীর যে অতিরিক্ত পিত্ত আধিক্য রয়েছে সেটা কমে আসবে। So one more good remedy for fevers is barley water. What water? Barley water. Barley. Barley means job. I put it in the chat box. Barley water. Yes, yes. Jobber barley water, jobber jol. Barley water, that is uncommon, no? Sorry. Barley water, what kind of water it is? Like it's made of. Actually, barley, no, na, it is. I know barley. So you take water with barley in it. ওকে ওকে, সো আরেকটি হচ্ছে যদি আপনি জবের জল গ্রহণ করতে পারেন, জব মিশ্রিত জল। Okay. And also one very good Ayurvedic medicine for any type of fever is Giloi. I have typed it in the chat box. এবং যে কোনো ধরনের রোগের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক একটি সাধারণ ওষুধ আছে, সেটা হচ্ছে গিলয়। এই গিলয় গ্রহণ করা যেতে পারে। And if you are not able to find this Ayurvedic herb in Bangladesh, then you can get the giloi in a homeopathic form also in homeopathic shops. এবং আপনি যদি আয়ুর্বেদিক হার্ব যদি না পান এই গিলয় সংক্রান্ত, তো তবে আপনি হোমিওপ্যাথিকের দোকানে হোমিওপ্যাথিক আকারে এই গিলয়টি গ্রহণ করতে পারেন। So in homeopathy, the name of giloi, it is called as Tinospora cordifolia. I have put it in the chat box. So in homeopathic shop, you should ask for Tinospora cordifolia. হোমিওপ্যাথিক দোকানে এটি Tinospora cordifolia নামে পরিচিত এই ওষুধটা। If you say giloi, they may not understand, but if you say Tinospora cordifolia, they will understand. যদি তা আপনি গিলয় বলেন সেটা ওরা বুঝতে পারবে না, কিন্তু যদি আপনি বলেন আপনি Tinospora cordifolia, তখন তারা বুঝতে পারবে। So it is actually the same herb, but it is the same giloi herb is they have made it in a homeopathic form. It is একই গিলয়, কিন্তু এটা হোমিওপ্যাথিক আকারে, অর্থাৎ যেটা প্রভু বললেন সেই ওষুধ আকারে পাওয়া যাবে। And generally if you can take 1 spoon of triphala with warm water in the night before going to bed, that is also good for fever, because it will help in clearing the intestines. It will help in clearing the digestive system. ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি যদি 1 চামচ ত্রিফলা খেতে পারেন, তবে আপনার যে পেটের যে সমস্যা, সে পেটের যে বিষাক্ত কিছু যদি থাকে সেটা কমে আসতে পারে বা বেরিয়ে আসতে পারে এই ত্রিফলার মাধ্যমে। Then for high fever, also I will suggest some biochemic medicines which you will get in Bangladesh in some homeopathic shop. উচ্চ জ্বরের জন্য, যদি জ্বরের মাত্রা যদি উচ্চ থাকে, তো সেক্ষেত্রে বায়োকেমিক আকারে যে ওষুধগুলো পাওয়া যায় সেটাও আমি বলবো এখন, যেটা বাংলাদেশে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। So I have typed it in the chat box. For high fever, you have to give Kali Sulf. For medium fever, Kali Mur, and low fever, Ferrum Phos. কলি ফিভার হচ্ছে আপনার হাই ফিভার হচ্ছে কলি সালফ। যদি আপনি উচ্চ জ্বর থাকে, জ্বরের মাত্রা যদি বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে কলি সালফ গ্রহণ করা যেতে পারে।
জ্বরের মাত্রা যদি মিডিয়াম থাকে তাহলে কলিমুর, অথবা জ্বরের মাত্রা যদি একদম কম থাকে তাহলে ফেরামফস, এই সমস্ত বায়োকেমিক গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। So all these notes, all this whatever I'm telling now, I have written it in the form of document and I've sent it to Rajeshwar Prabhu. So you will get all these notes. So you don't have to worry even if you don't remember anything. আপনি যদি এগুলো যদি স্মরণ না রাখতে পারেন, আমি এগুলো ডকুমেন্ট আকারে পাঠিয়েছি, তো আপনারা এগুলো আমার কাছ থেকে গ্রহণ করতে নিতে পারেন। So for cough, you can you can make a juice of ginger and then mix it with honey and eat. কফের জন্য আপনি আদার সঙ্গে আদা জলের সঙ্গে আপনি মধু মিশিয়ে খেতে পারেন কফ সমস্যার জন্য। And also you have to do acupressure in this web portion. This portion is very good for this is good for any throat related problems like cough or throat infection. আপনি আকুপ্রেশারও অনুশীলন করতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার লোভে অথবা আপনার গলার কোনো যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে প্রভু যেখানে যে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের পরে আঙ্গুল, কি আঙ্গুল, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বলে, যে এই দুটা ফিঙ্গারের মাঝখানে যদি আপনি একটু চাপ দেন, তো চাপ দিলে এটা খুব ভালো কাজ করে। Okay, so today we will talk about two more very common health problems which generally many people are facing. That is constipation and hemorrhoids and piles. তো আমি আজকে যেগুলো সাধারণত সবাই ভুগে থাকেন সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কনস্টিপেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য, হেমোরয়েড, পাইলস, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে। Okay, so one common reason for constipation is more vata in the body, vata problem. কনস্টিপেশন হয়ে থাকে বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে বাতের কারণে, এটা হচ্ছে অন্যতম একটা কারণ। So when generally in the large intestine there is a lubrication in the large intestine which helps the motions to come out easily. সাধারণত আমাদের পেটের যে বৃহদন্ত্র রয়েছে সেখানে এক প্রকার তরল পদার্থ রয়েছে যেটা আমাদের যে মলগুলো আছে সেটাকে পিচ্ছিল করে দিয়ে, যেটা যেহেতু এটা পিচ্ছিল করে দেয় সেজন্য মলগুলো খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসতে পারে বৃহদন্ত্র দিয়ে। So now when that lubrication in the large intestine it dries up, then the stool is not able to come out easily and we get constipation. যেহেতু যদি বৃহদন্ত্র যদি সেই তরল পদার্থ কমে যায় তখন কিন্তু সেটা পিচ্ছিল থাকে না, আর যে কারণে মলগুলো বেরিয়ে আসতে সমস্যা হয়। So one very good remedy for constipation, very good remedy for constipation is buttermilk. সেজন্য কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অন্যতম একটা উত্তম পন্থা হচ্ছে কি, বাটার মিল্ক খাওয়া, পান করা, মাঠা। So when you when you get a fresh curd from desi cow milk and then you add water to it and then you have to keep churning it like Mother Yashoda was churning. আপনি যদি দেশি গাভী থেকে উৎপাদিত কার্ড তো দই, সেই দইয়ের সঙ্গে যদি আপনি জল মিশ্রিত করেন এবং এরপরে যদি আপনি মন্থন করেন, যেরকম মাতা যশোদা করতেন, এভাবে যদি আপনি মন্থন করেন, you have to churn that and then you have to keep churning till all the butter comes to the top. এমন ভাবে মন্থন করতে হয় যাতে করে সমস্ত মাখনগুলো উপরের দিকে চলে আসে। And then when you remove all the butter from the top, then whatever liquid that remains below, that is buttermilk. Sorry, Prabhu?
No, when you finish churning and all the butter comes to the top, you remove the butter, then whatever water liquid remains below, that is buttermilk. তো পানির উপরিভাগে যখন এই এই দইগুলো মানে সরি কি বলে বাটার গুলো চলে আসে, তো মাখন গুলো চলে আসে, সেই মাখন গুলো যদি আপনি নিয়ে নেন তখন অবশিষ্ট যে পানিগুলো থাকে সেটাই হচ্ছে মাঠা বা বাটার মিল্ক। Perfect milk. Okay. So this buttermilk is generally very good for any digestive related issues. এই বাটার মিল্ক বা মাঠা যে কোনো ধরনের বদহজম সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। Yeah. So when you drink sufficient buttermilk, it will clear up all the digestive organs like stomach, small intestine, and large intestine. যদি আপনি এই মাঠা পান করেন তাহলে আপনার যে বৃহদান্ত্র বা ক্ষুদ্রান্ত্র যা রয়েছে সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই কাজ করতে পারে। So then it will remove all the toxins from these digestive organs. So it is generally good for any kind of health problem. It improves overall health. any concern? তো এই জন্য বাটার মিল্ক বা মাঠা এটা যে কোনো ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা রাখে। So because as we have studied earlier, the root cause of any disease, it starts from improper digestion and toxins. আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে বদহজমের কারণে আপনি যে খাবারগুলো খাচ্ছেন সেগুলো যদি হজম না হয় সুন্দরভাবে, তখন সেখান থেকে যে বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসৃত হয় সেগুলোর কারণেই আমাদের শরীরে রোগ ব্যাধির উপদ্রব দেখা দেয়। So buttermilk will clear up all the toxins from the digestive system. So it will help in faster recovery of most diseases. তো সেজন্য মাঠা খেলে আপনার আমাদের শরীরে যে বিষাক্ত দ্রব্য রয়েছে সেগুলো তখন বেরিয়ে আসে, আর যার কারণে আমাদের রোগ ব্যাধিগুলোর উপদ্রব কমে আসে। So the only time when you should not take buttermilk is when you are having a very high pitta problem, like very high fever or severe or cough. আপনি যদি কোনো আপনার জ্বরের মাত্রা যদি খুব বেশি থাকে, অর্থাৎ পিত্ত যদি খুব বেশি থাকে, তো তখন এই মাঠা খাওয়াটা উপযুক্ত নয়। Okay, because the buttermilk is too cold and it will increase those problems. যেহেতু বাটার মিল্ক বা মাঠা খুবই ঠান্ডা, তো সেজন্য আপনার এটাকে বাড়িয়ে দিতে কফ না সরি what will increase কফ জ্বর। ওকে, কফ জ্বর বাড়িয়ে দিতে পারে। Okay. So otherwise buttermilk can generally be taken if you don't have these problems. অন্যথা বাটার মিল্ক বা মাঠা যে কোনো সময় এটা খাওয়া যেতে পারে। So buttermilk, because it helps in cleaning up the digestive system, it is very good for constipation. তো যেহেতু বাটার মিল্ক আপনার হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, তো সেজন্য কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য এটা খুব কার্যকরী। And another important thing to keep in mind for constipation is to go to bed early and wake up early. কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে আগে ভাগে ঘুমাতে যাওয়া, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা সকালে। Because if we wake up late, then because early in the morning is the vata time, that is the best time for clearing the motions. So if we wake up late, then it becomes a little difficult to clear motions. তো খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা কেন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওই সময় হচ্ছে বাতের আধিক্য থাকে এবং যে কোনো ধরনের নড়াচড়ার ক্ষেত্রে এটা খুব খুব ভালো ভূমিকা রাখে এই বাত ওই সময়ে। তো সেজন্য আপনার মলত্যাগের ক্ষেত্রেও এটা ভূমিকা রাখতে পারে। তো এই জন্য আপনি যদি দেরিতে উঠেন তখন কিন্তু যে আমাদের মলগুলোর যে মুভমেন্ট সেটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় আর কি, স্বাভাবিক থাকে না।
And then in the morning when we are going for motions, then it should come out fully, the motions. If it doesn't come out fully, it comes only half or some half is remaining, then that is also constipation. যদি আপনার আসলে সকালের দিকে সব মল বেরিয়ে আসা উচিত, অর্থাৎ কেননা যদি আপনার অর্ধেক বেরিয়েছে অর্ধেক রয়ে গেছে এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন থাকে, তাহলে কিন্তু সেটাও কিন্তু কনস্টিপেশনের লক্ষণ। Okay, then it is also important to avoid eating in between meals. Generally we should have some fixed time for eating every day, like some breakfast, lunch, dinner, and eat only at that time. We should not generally eat in between meals. দুটো খাবারের মাঝখানে আমরা যে আমাদের সাধারণত খাবার জন্য সময় বরাদ্দ রয়েছে, তো এই যে একটা খাবার খেয়েছেন একটা সময় আবার আরেকটা খাবার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তো ঠিক সেই সময়ে এই দুটো সময়ের মাঝখানে যদি আপনি কিছু খান, সেটাও কিন্তু পরিহার করা উচিত। We should not okay, now let us say in the morning, if somebody is facing difficulty in passing motions or it is not coming out fully, then they can drink 1 or 2 glasses of lukewarm water and then try. যদি সকাল সকাল যদি আপনার মল যদি ক্লিয়ার না থাকে, তখন আপনি এটা করতে পারেন, কুসুম গরম জল আপনি পান করতে পারেন ওই সময়ে। Then if that is also not sufficient, then they can increase the quantity of water, maybe 3 to 4 glasses of warm water, and then try. আপনি এটার পরিমাণটা বাড়াতে পারেন 3 থেকে 4। যদি এক গ্লাসে যদি কাজ না হয়, 2 গ্লাসে কাজ না হয়, তাহলে 3 গ্লাস 4 গ্লাস পর্যন্ত খেতে পারেন। Okay, now if that is also not sufficient, still it is not coming out fully, then you can take add some lemon to that warm water. So warm water lemon you can take, that will help. সেটাও যদি কাজ না করে, তখন আপনি লেবু মিশ্রিত গরম জল খেতে পারেন। So now if that warm water and lemon is also not sufficient, then you can take 1 spoon of Triphala powder in 1 glass of warm water the previous night. যদি সেটাও কাজ না করে, তাহলে আপনি এক চা চামচ ত্রিফলা গরম জলের সঙ্গে ত্রিফলা পাউডার গরম জলের সঙ্গে আগের দিন রাতে খেতে পারেন। So Triphala will help in cleaning up the digestive system. So কেননা ত্রিফলা এই আমাদের বদহজম রোধে সহায়তা করে। And even after doing all this, still it is not still if somebody is facing difficulty, then I will tell one procedure now. I will explain one procedure. যদি সেটাও যদি কাজ না করে, তো এই ক্ষেত্রে আরো একটি পন্থা রয়েছে, সেটা আমি এখন বলতে যাচ্ছি। So you have to, in the middle finger, you have to apply some coconut oil. আপনি যেটা করতে পারেন, এটা আপনার যে মধ্যমা রয়েছে, সেই মধ্যমাতে আপনি মধ্যমার অগ্রভাগে আপনি নারকেল তেল মিক্স করতে পারেন, নারকেল তেল লেপন করতে পারেন। And then put the middle finger inside the deep, very very deep, as much deep as possible inside the anus. এবং আপনি এরপরে নারকেল জল নিয়ে সেই মধ্যমা আপনি যত গভীরে সম্ভব মলদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। And yes, after putting the finger inside, you have to rotate the finger inside the anus inside. Rotate the finger inside after inserting it. এরপর মলদ্বারে প্রবেশ করার পরে এটা মলদ্বারের যে দেয়াল রয়েছে, সেই দেয়ালে আপনি সেই তেলটা করতে পারেন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা লেপন করতে পারেন। So then
in this procedure, then sometimes some more stools will come out. এইভাবে আম, এভাবে আরো কিছু মল আপনার পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। Mhm. So this is because the oil, the coconut oil, or the oil in the finger, it will help in reducing the vata. If you insert the oil finger inside the anus, it helps in reducing the vata inside. এই প্রক্রিয়ায় আপনার মানে মলদ্বারের আহ, মলদ্বারের ভিতরে আপনি যেহেতু কোন একটা তরল মানে নারকেল তেল ইউজ করেছেন, তো সেজন্য আপনারা বাতকে বাড়িয়ে দেবে, কমিয়ে দেবে, সরি, বাতকে কমিয়ে দেবে। And then we should make sure that we are chewing the food properly before swallowing. Chew it at least 10 to 12 times each mouthful of food. It's very, very slowly. এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি যেটা খাচ্ছেন সেটা যাতে খুব সুন্দরভাবে চিবানো হয়, একদম কতবার বলেছেন, যত বেশি সম্ভব। So if we chew the food properly, then the food will nicely mix with the saliva. It will get digested nicely, and then we are less likely to develop constipation. আর যদি আপনি আহ, খুব সুন্দরভাবে চিবান এবং এরপরে আমাদের লালা যেটা আছে সেই মুখের যে লালার সঙ্গে যদি খুব ভালোভাবে মিশ্রিত করেন, তখন সেটা আমাদের যে হজম প্রক্রিয়া সেটাকে খুব বাড়িয়ে দেয় ভালোভাবে, তখন কনস্টিপেশন কম হতে পারে। And also generally when we are eating the food, we should be in a good mood. We should not be in some anxiety or thinking about something else. আপনি যখন খাচ্ছেন তখন যাতে আপনার কোনো রকম দুশ্চিন্তা না থাকে বা অন্য কোনো দিকে মনোযোগ থাকে, সেভাবে সেই মনোভাব নিয়ে খাওয়া উচিত নয়। So, and one more thing you can do that will help for constipation is that if you do acupressure just below the chin, you massage this area for about 5 to 10 minutes every day below the chin. That will also help. এবং আরেকটি আরেকটি পন্থা হচ্ছে যদি আপনি 5 থেকে 6 বার প্রতিদিন চিবুকের নিচে যদি এভাবে যদি চাপ দিতে থাকেন, সেটাও ভালো কাজ করতে পারে। And it is also better to avoid it is better to take food with more water content and avoid dry food. যে সমস্ত খাবারগুলোতে জলের পরিমাণ বেশি, সে সমস্ত খাবারগুলোই বেশি বেশি করে খাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে যেগুলো শুষ্ক খাবার সেগুলো বাদ দেওয়া উচিত আপনার খাদ্য তালিকা থেকে। So if you're having very serious constipation, then it is better to avoid dry items like bread or pizza or biscuit. সেজন্য আপনি যদি কনস্টিপেশন সমস্যায় ভোগেন তাহলে পিৎজা বা কেক এই ধরনের শুষ্ক খাবারগুলো বর্জন করা উচিত। And when there is lot of difficulty in passing motions, it is also better to avoid some items like samosa or kachori or pakoda. আপনারা যদি মল ত্যাগে যদি খুব মানে বাধা ফিল করেন, তো সেই ক্ষেত্রে সমোসা বা তেল জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবার, সেগুলো বর্জন করা উচিত। Okay, so these are some things we can do to prevent or avoid or improve the constipation. এই হচ্ছে কয়েকটা পন্থা, যে পন্থাগুলোর মাধ্যমে কনস্টিপেশন কমানো যায়। And also okay, see, now all these things whatever I have told, I will prepare notes and send it to Rajeshwar Prabhu so that next time you can read that and use that as reference. প্রভু যেগুলো বলেছে এখন সেগুলো নোট আকারে এগুলো পাঠিয়ে দিবেন। So also there are two biochemic medicines, natrum mur and natrum sulf, which will help for constipation. I will put it in the chat box. তো আর কিছু বায়োকেমিক সল্টও রয়েছে যেগুলো কাজ করতে পারে এই কনস্টিপেশন সমস্যার ক্ষেত্রে। সেগুলোর একটি হচ্ছে নেট্রাম মুর, আর একটা হচ্ছে নেট্রাম সালফ। এই দুটো বায়োকেমিক সল্ট আপনারা গ্রহণ করতে পারেন। So all these biochemic salts you will get it in any homeopathic shop. এই দুটি সল্ট আপনারা
যে কোনো হোমিওপ্যাথির দোকানে পাবেন। And in Ayurveda, Triphala is a good medicine for this. আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে ত্রিফলা হচ্ছে খুব ভালো ঔষধ এক্ষেত্রে। But the best medicine is still buttermilk. তবে সবচেয়ে সর্বোত্তম সর্বোত্তম ওষুধ হচ্ছে বাটার মিল্ক বা মাঠা। So all these things, if you are able to implement many of these things that I discussed just now in the routine, then some over a period of time that constipation will improve. আপনি যদি এই আপনার দৈনন্দিন জীবনে যদি এই সমস্ত পন্থাগুলো যদি অবলম্বন করেন, আশা করি আপনার কনস্টিপেশনের সমস্যাটা কমে আসবে। And now another problem is piles and hemorrhoids. আরেকটি হচ্ছে পাইলস এবং হেমোরয়েড। So that is also sometimes people get this problem because of constipation also. মাঝে মাঝে লোকেরা এই দুটো সমস্যায় ভোগে কনস্টিপেশনের কারণে। So sometimes in constipation, if the stool is hard and it is not coming out, it will rub against the anus and it will cause some bleeding. তো যখন আপনি মানে মলগুলো শক্ত হয়ে যায়, তখন মলদ্বারের দেয়াল দিয়ে ঘষে ঘষে যখন সেগুলো বেরিয়ে যায়, তখন সেগুলো থেকে রক্ত বের হতে পারে। And if it is sometimes it can happen due to pitta, when the body heat becomes high, and then there will be some swelling or some bleeding near the anus. তো যখন পিত্ত যখন খুব বেশি থাকে, তখন মলদ্বারের So can you repeat? So when pitta gets high, then sometimes there is some swelling or some bleeding near the anus. মলদ্বারের মধ্যে তখন কিছু ফুলা ফুলা পার্ট দেখা যায় এবং ব্লিডিংও হয়, অনেক সময় রক্তপাতও করতে পারে। So in this case, if there is some bleeding or some swelling near the anus, then that means it is a piles related problem. যদি কোনো ফুলা অংশ দেখা যায় মলদ্বারে এবং সাথে সাথে রক্তপাতও ঘটছে, তো তার মানে এটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে পাইলসের প্রবলেম, সমস্যার কারণে। So if there is bleeding and swelling, that means there is pitta, so we have to try to control the pitta. তো তার মানে এই ব্লিডিং বা সোয়েলিং মানে ফুলা অংশ, এগুলো যদি তখন দেখা যায়, তার মানে এগুলো হচ্ছে পিত্তের কারণে হচ্ছে। So another so that means we have to take some steps to reduce the pitta. এই জন্য আমাদের পিত্তকে কমানোর জন্য কিছু স্টেপ নেওয়া উচিত। So then again another very good way of reducing pitta is by drinking plenty of buttermilk. আবারও বলতে হয় যে পিত্তকে কমানোর জন্য বাটার মিল্ক হচ্ছে বা মাঠা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। So buttermilk will also help with constipation, and it will also help in easy flowing of the motions. So that will help in improving the piles problem. তো যেহেতু মাঠা খাওয়ার মাধ্যমে আপনার মল ত্যাগ সেটা স্মুথ হয়, স্বাভাবিক হয়, সাবলীল হয়, সেজন্য কনস্টিপেশনটা কমে যায় এবং যার ফলশ্রুতিতে পাইলসের প্রবলেমও কমে আসে। So but then if there is lot of bleeding and swelling, so you have to avoid food items which are increasing pitta. তো যেহেতু রক্তপাত ঘটতে দেখা যায় অনেক সময় মলদ্বার দিয়ে, সেজন্য এই সমস্ত খাবার পিত্তকে বাড়িয়ে দেয়, সে সমস্ত খাবারগুলো কিন্তু বর্জন করা উচিত। So in that case we should avoid spicy food. খুব বেশি ঝাল জাতীয় খাবারগুলো বর্জন করা উচিত এই ক্ষেত্রে। And also sour food. টক জাতীয় খাবার বর্জন করা উচিত। And also too much of oily food also we should avoid. এমনকি অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবারও বর্জন করা উচিত। And generally it is good to massage
either coconut oil or castor oil on the piles or hemorrhoids. পাইলস এবং হেমারয়েড যেখানে রয়েছে মলদ্বারের ভিতরে, সেখানে মলদ্বারের ভিতরে বা বাইরে সেখানে ক্যাস্টর অয়েল বা নারকেলের তেল লেপন করা যেতে পারে। Okay. Then whatever things we discussed earlier for constipation, that will help for this problem, piles and hemorrhoids also. এর জন্য আমরা যে আগে যে পন্থাগুলো বলেছিলাম সেই পন্থাগুলো এখানেও কাজ করতে পারে এই সমস্যার ক্ষেত্রেও। Because if the motions are smooth and clear, then the piles and hemorrhoids will automatically start reducing. মলত্যাগ যদি খুব স্বাভাবিক থাকে, সাবলীলভাবে হয়, তখন পাইলস এবং যে হেমোরয়েড যে সমস্যা সেটা কমে আসবে। So then one very good effective way of treating piles is through acupressure. আরেকটি পন্থা ভালো পন্থা হলো আকুপ্রেশার। এই আকুপ্রেশারের মাধ্যমেও কিন্তু এটা সমস্যার সমাধান করা যায়। So I will just now show you the point where you should press for if you have a piles problem. আপনার যদি পাইলস প্রবলেম থাকে, যা আমি এখন দেখাবো শরীরের কোন অংশে চাপ দিতে হবে। So here just if you come below the thumb where the hand is beginning, no, this point you have to press hard. Keep pressing like few times for 10 minutes. 10 মিনিট ধরে প্রভু যেখানে যে অংশে দেখিয়েছে সেই অংশে আপনি চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। Below the thumb where the hand is beginning, no, near the wrist. আমাদের যে কবজি আছে, কবজির কাছাকাছি যেখানে হাতের তালু শেষ হয়েছে, সেই প্রান্তে এটি চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। Okay, so near the wrist. So I will send one diagram with the acupressure point so that you will find it easier to understand. আমি একটা ডায়াগ্রাম পাঠাবো যার মাধ্যমে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন যে কোন কোন পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। Is it right hand or left? Sorry? Right hand or left? Both the hands. Both the hands. Okay. At a time. At a time is not possible. Like. No, yeah, you need not do at a time. It's one hand at a time you can do. Yes, true. Okay, so now this was about we just finished discussing about constipation and piles and hemorrhoids. আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস এবং হেমোরয়েড নিয়ে। Yeah, and one more thing, for piles and hemorrhoids, suppose if the bleeding is a little severe, if there is a lot of blood coming out, then to stop the bleeding, the biochemic medicine ferrum phos is generally useful. যদি পাইলস এবং হেমোরয়েড ক্ষেত্রে যদি রক্ত বেরিয়ে আসে, খুব বেশি রক্ত যাচ্ছে এরকম দেখা যায়, তো তখন ফেরাম ফস নামে একটা বায়োকেমিক মেডিসিন আছে, সল্ট আছে, সেই সল্টটা গ্রহণ করা যেতে পারে। Okay, so because this ferrum phos biochemic salt, it will help in strengthening the blood vessels, the walls of the blood vessels. So if the wall of the blood vessel becomes stronger, then the bleeding will reduce. তো এই লবণটি আমাদের যে রক্ত কোষ আছে, তো সেই রক্ত কোষের দেয়ালগুলোকে স্ট্রং মানে শক্তিশালী করে। তো সেজন্য যদি মল যাইও এটা খুব সহজে ছেড়ে না, এরকম একটা ব্যাপার কাজ করে। So that means in motion, so it will not tear, right? The wall. Yes, will yes, not tear. Yes. So if the bleeding is severe, you can take a higher dose of ferrum phos also. Very severe bleeding, you can even take ferrum phos every half an hour or every 45 minutes, whenever you get chance throughout the day.
যদি খুব বেশি রক্ত যায় তখন এই লবণটি আপনি আহ, আধা ঘন্টা পর পর বা 20-25 মিনিট পর পর খেতে পারেন সারাদিন ধরে। And it is useful for any kind of bleeding, not only piles and hemorrhoids, any kind of bleeding happening anywhere. যে কোনো ধরনের আপনার শরীরের যে কোনো অংশে যদি শুধু মলদ্বারের ক্ষেত্রে নয়, যে কোনো অংশে যদি শরীরের যে কোনো অংশে যদি আপনার রক্তপাত ঘটে, এই রক্তপাত রোধ করার জন্য এই লবণটি খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। So suppose even if there is some internal bleeding or hemorrhage inside, some serious hemorrhage happening, then also this ferrum phos will help. তো হেমোরয়েডস মানে আপনার যদি আভ্যন্তরীণ কোনো রক্তপাত ঘটে, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা রোধ করার জন্য এই ফেরাম বা এই লবণটি, ফেরাম ফস লবণটি বেশ ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। Okay. So another common problem which generally people face is loose motions. আরেকটি সমস্যা অনেকে ভোগে, সেটা হচ্ছে লুজ মোশন। So this loose motion is generally a pitta problem. When there is too much of heat inside the stomach and intestine, it will melt all the mucus and tissues inside the intestine, and that will come out in the liquid form. এই লুজ মোশনটি হয় সাধারণত পিত্তের কারণে, রাইট? পিত্তের কারণে, কেননা শরীরে যখন খুব বেশি তাপ বেড়ে যায়, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তো তার কারণে যে শরীরে যে টিস্যু আছে, মিউকাস আছে, মানে শ্লেষ্মা রয়েছে, তো সেগুলো লুজ মোশন আকারে বেরিয়ে আসে। So when the heat in the intestine becomes very high, the body will desperately try to throw out the heat, so it will pour more water into the intestine to reduce the heat, and then throw that water out in the form of loose motion. যখন মানে অন্ত্রগুলোতে, বৃহদন্ত্র বা ক্ষুদ্র অন্ত্র, তো সেখানে যখন তাপ বেড়ে যায়, তখন সেখান থেকে সেই অতিরিক্ত তাপগুলো বের করে দেওয়ার জন্য কিছু লিকুইড নিঃসৃত হয়। সেই লিকুইড গুলো তখন এগুলো লুজ মোশন আকারে বেরিয়ে আসে। So the best thing is actually just to generally for loose motions, the best thing is to just keep drinking water and then allow the loose motions to come out. এই ক্ষেত্রে কার্যকর পন্থা হচ্ছে, আপনি যদি খুব বেশি পানি পান করেন, তো সেই পানি পান করার মাধ্যমে লুজ মোশনটাকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে। So generally loose motion happens when there are too many toxins in our digestive system, so the body is desperately trying to throw out those toxins. সাধারণত আমাদের শরীরে যদি বিষাক্ত দ্রব্য যদি বেশি হয়ে থাকে, তখন শরীর চায় এই বিষাক্ত দ্রব্যগুলো বের করে দেওয়ার জন্য, সেজন্য লুজ মোশনটা হয়ে থাকে। So it is good to just allow the loose motions to come out, so that all the toxins will get cleaned, the digestive system will get cleaned. এটা খুব ভালো হয় যদি লুজ মোশনটা যদি যেতে দেওয়া হয়, কারণ লুজ মোশনের মাধ্যমেই আমাদের শরীরে যে বিষাক্ত দ্রব্য জমা হয়েছে সেগুলো তখন বেরিয়ে আসে। So now but then because of the heavy loss of water because of loose motion, we have to drink a lot of water to compensate for the dehydration. যেহেতু এই লুজ মোশনের মাধ্যমে অনেক পানি বের হয়ে আসে শরীর থেকে, তো সেজন্য ডিহাইড্রেশন রোধ করার জন্য আমাদের ডিহাইড্রেশন বা পানির যে অভাব শরীরে দেখা দেয়, সেটাকে রোধ করার জন্য বেশি বেশি করে পানি পান করা উচিত। And after that, finally, when the loose motions gradually start reducing, when the loose motions will reduce, then at that time you can eat some curd or dahi, and that will stop the loose motion. তো এই জন্য যখন লুজ মোশন হয়, লুজ মোশন বন্ধ হয়ে যায়, যখন লুজ মোশন বন্ধ হয়ে যায়, ওই সময়ে দই খাওয়া যেতে পারে। কেননা why to take curd? Because
curd generally, curd has the habit, has the nature of absorbing water, just like sponge absorbs water. No, when you are cleaning a wet floor, curd acts like a sponge and it will absorb water from the body. So when you eat curd, it goes into the stomach, it will absorb the excess water that is there in the stomach, so it will stop the loose motion. তো সাধারণত কার্ডের দই এটা আহ, অধিক পানি শোষণ করতে পারে। এটা অনেকটা স্পঞ্জের মতো, আপনি স্পঞ্জ দিয়ে যখন ফ্লোরের পানি মুছেন তো সেটা সে ফ্লোরের পানিগুলো সে অ্যাবজর্ব করে নেয়। তো ঠিক সেরকম যখন সেই দই আমাদের পাকস্থলীতে যায়, যে আমাদের শরীরে যে অতিরিক্ত পানি জমা হয় সেগুলো তখন সে অ্যাবজর্ব করে নেয় বা শোষণ করে নেয়। Mhm. So, but this eating curd should be done only at the end, when when we have finished, when we have passed all the loose motions and cleaned the stomach. Then towards the end, when the loose motions are reducing, only then we should eat that curd. যখন লুজ মোশন আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে, আপনি তখন অর্থাৎ পাকস্থলী খালি প্রায় খালি হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময়ে এই দইটা খাওয়া যেতে পারে। Because if we eat the curd in the beginning itself, then the loose motion will stop beforehand. Then our toxins in the stomach will not come out. আপনি যদি শুরুতে যদি এই মানে লুজ মোশনের শুরু হয়েছে তো ওই সময়ে যদি আপনি এই দইটা গ্রহণ করেন, তখন কিন্তু দই কিন্তু অতিরিক্ত পানিগুলো শোষণ করে নেবে, আর যার কারণে আমাদের শরীর থেকে যে বিষাক্ত দ্রব্য লুজ মোশন আকারে বেরিয়ে যাওয়ার কথা সেটা আর হয়ে ওঠে না। Okay, Prabhu. So these were the important things. I mean, I wanted to cover today. So, so loose motion, because it is a pitta problem. Again, whatever food that increases pitta, we have to avoid, and heavy food also we have to avoid. লুজ মোশনের কারণে লুজ মোশন যে খাবারগুলোর কারণে হতে পারে, তো সে সমস্ত খাবারগুলো বর্জন করা উচিত, বিশেষ করে ভারী খাবার, এই ভারী খাবারগুলো বর্জন করা উচিত during loose motion. So heavy food should be avoided. That is what he said. Yes, yes, yes. So মানে লুজ মোশনের সময় ভারী খাবার বর্জন করা উচিত। And buttermilk will also help in reducing the heat in the digestive system. বাটার মিল্ক বা মাঠা এটা আমাদের হজম প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত হিটকে কমিয়ে দিতে সহায়তা করে। Okay, Prabhu. Actually, this is all I wanted to cover today. That is loose motions, constipation, piles, and hemorrhoids. So, আজকে এগুলোই আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, লুজ মোশন, পাইলস, হেমোরয়েডস, কনস্টিপেশন, এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। So next time we will take up some more diseases. I will take up serious problems. পরবর্তীতে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, রোগ ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করব। Okay, so any questions on what we covered today? আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। প্রভু এই ইয়ে নিয়ে পাইলসের যে প্যারাম্পস যে ইয়েটা ওষুধটা কথা প্রভু বলছেন, যে ওটা খেলে কি পাইলস কি স্থায়ী সমাধান হবে, নাকি যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড যায় অথবা ফুলা আসে ওষুধ খেলে ওটা মাত্র কমবে, আবার একবার সাময়িকের জন্য? So the Ferramphos is recommended for piles problem or for bleeding. So that is for temporary treatment, or that will work for a long time, like permanent treatment. The Ferramphos, if she takes. No, it is permanent. It is permanent only, but it is not sufficient. In addition to Ferramphos, you also have to follow the steps for reducing the pitta. এটা পার্মানেন্ট বলা যায়, তবে এটা পর্যাপ্ত নয়। ফেরামফোসের সাথে গ্রহণের সাথে সাথে আপনাকে কিছু অন্য কিছু পন্থাও অবলম্বন করা উচিত। So all the other things that I mentioned for reducing pitta and reducing constipation, that is most important. In addition to that, Ferramphos will help if the bleeding is too much.
তো পিত্ত পিত্ত সমস্যা কমানোর জন্য আমি যে 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 পন্থাগুলো বলেছি সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। পাশাপাশি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কমানোর জন্য এই ফেরাম ফসটা গ্রহণ করা যেতে পারে। So suppose if we take ferrum fast, but then we don't take any steps to reduce the pitta or to control the constipation, so then still the problem will not be solved even with ferrum fast. আপনি ফেরাম ফস গ্রহণ করছেন, আপনার ব্লিডিং হয়তো কমেছে, কিন্তু ব্লিডিং কমানোর জন্য, কিন্তু কিন্তু আপনি পাশাপাশি অন্য পন্থাগুলো ইয়ে করছেন, তখন কিন্তু পিত্তের যে সমস্যা সেটা কিন্তু কমে আসবে না। সেজন্য পিত্তকে কমাতে হবে, পাশাপাশি পিত্তকে কমাতে হবে। So this ferrum fos is basically for reducing the bleeding and for permanent, that is permanent solution, no Prabhu? Yeah, Ferrum fos it is permanent, but it is not sufficient. You still have to control the pitta, and then so that means if anybody again like not following the steps as you recommended, so those things like yes. Yeah, if somebody is again see, suppose if the piles gets cured, but later on again we increase pitta, again we increase constipation, then the piles can come back again. oh, okay, yes, Mithun too. হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই অবস্থায় কি আমরা কি ওই যে যখন ব্লিডিং হয় অথবা পাইলসের প্রবলেম দেখা দেয়, তখন কি গরম জল খাওয়া যাবে নাকি ঠান্ডা জল খেতে হবে? So piles related problem, like you said, so they will they should take warm water or normal water. Oh, he was asking warm water or hot water, he was asking. আপনি গরম পানি এবং আরটা কি ঠান্ডা পানি বলছেন না? মানে কোনটা খেলে ভালো হবে, কোন কি জল, গরম জল খাবো নাকি ঠান্ডা জল খাবো? Oh, so at that time should they take hot water or normal water or cold water? What type of water they can take? Okay, if it is purely piles, if it is only piles and hemorrhoids, then they can take normal water. But if they are also having some constipation and gas, then they should take slightly warm water, little warm. So pure piles related সমস্যার কারণে, সমস্যার ক্ষেত্রে কিন্তু গরম পানি খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি যদি আপনার গ্যাস থাকে, আপনার এটা কি বলবো, For gas, if it is pure piles, they should take normal water. pure piles, so pure piles এর ক্ষেত্রে নরমাল ওয়াটার খেতে পারে, and then and then but if they are having also, in addition to piles, if they are also having gas and constipation, then it should be warm water, slightly lukewarm water. পাইলস এর পাশাপাশি যদি গ্যাস বা কনস্টিপেশন থাকে, তাহলে সামান্য গরম বা কুসুম গরম জল খাওয়া যেতে পারে। And of course, buttermilk is excellent. হ্যাঁ, And buttermilk is excellent. এবং এই ক্ষেত্রে বাটার মিল্ক হচ্ছে খুব চমৎকার। আচ্ছা প্রভু, ওই পাইলসের অপারেশন হওয়ার পরে যে গোটাটা, ওটা সম্পূর্ণ ভালো হয়নি, কিন্তু ওটা যদি ব্লিডিং নাও হয়, ব্যথা নাও হয়, কিন্তু ওই গোটাটা অনেকটা রয়ে গেছে, এটার সমাধান কি হতে পারে? So after getting surgery to remove that swollen part, piles, so still the swollen part is there, but there is no pain. So to remove that swollen part or piles permanently, what should be the solution? No, if there is actually, if the part is swollen, that means the body heat is high, the pitta is high. So we have to reduce the pitta. Then the swelling will reduce. এই জন্য যেহেতু পিত্তের সমস্যা, পিত্তের আধিক্য রয়েছে, সেজন্য এই ফোলা অংশটা রয়ে গেছে, তো সেজন্য পিত্তকে কমানো উচিত। ঠিক আছে প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। Okay, what he's saying is that even after surgery there is some swelling. I mean, after surgery some swelling is remaining, or after the surgery the swelling came back again.
সার্জারি করার পরে কি ওই গোটাটা কি মানে ওই ফোলা অংশটাকে কি মানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আবার ফেলে দেওয়ার পরে কি সেটা আবার এসেছে এরকম, নাকি কোন মানে সার্জারিটা নাকি অর্ধেক রয়ে গেছে? মিঠুন ব্রো, বাইরের যে গোটাটা ওটা ফেলা হয়নি আর কি। ভিতরে একটা অপারেশন করছে যেগুলা, কিন্তু বাইরের অংশটা ফেলা হয়নি নাকি, তো সেটা রয়ে গেছে আর কি। সেটা কমে যাবে বলছিল সম্ভবত, ডাক্তাররা চলে যাবে, কিন্তু যায়নি। এটা কোনো প্রবলেম করবে না বলছি। ওকে ওকে, সো half part remaining there. Oh, okay. Even after. Yeah, so doctor said that that half part will be vanished, that will not be a problem for. Oh, okay. Even after surgery, some half part remained. Oh, okay. Then I think he has maybe not done the surgery properly. But they said that that half part is not it's not problematic. It will not create any problem. Okay. No, but that is okay. But even after surgery, see, if the swelling has come back after the surgery, then that means the pitta has increased again. That is different. But after the surgery itself, if some half part is remaining, then even if that half part doesn't create any problem, ideally they should have removed that half part also. I think somehow they didn't remove it. ডাক্তারদের ওই অর্ধেক অংশটা ওটাও রিমুভ করা উচিত ছিল। তো রিমুভ করার পর যদি আবার আসে সেটা আলাদা কথা, সেটা পিত্তের কারণে হতে পারে, পিত্ত বেড়ে গেছে সেই কারণে। কিন্তু যেহেতু অর্ধেক অংশ রয়ে গেছে সেটা ঠিক হয়নি আর কি, যদিও কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। Okay, but in any case, surgery is not a permanent solution, because this piles happens because of pitta. So if the pitta is high in the body, then again the piles can come back even after surgery. তো সার্জারি আসলে এটা সলিউশন হতে পারে না। তো যদি পিত্তের সমস্যা থেকে থাকে, তো পিত্তের কারণে আবার পাইলসের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। Okay, so if we keep the pitta under control, then the piles will not come back again. তো যদি পিত্ত যদি কন্ট্রোলে থাকে তাহলে পাইলসের সমস্যা হবে না। ঠিক আছে প্রভু, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা স্বভাবত যখন লুজ মোশন মানে পাতলা পায়খানা হয়, পাতলা পায়খানা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, পিত্তের কারণে হতে পারে, অথবা দূষিত খাবার বা পচাবাসী খাবার খেলেও হতে পারে। এখন পাতলা পায়খানা যখন বেশি পরিমাণে হয়, আমাদের কথিত আছে যে স্যালাইন অথবা ডাবের জল খাওয়া, ওগুলো কি খাওয়া যাবে তখন? অথবা গরম জল কি খাওয়া যাবে কিনা? গরম জল তো সম্ভবত তখন খাওয়া যাবে না, কি করা উচিত তাহলে? ওই যে স্যালাইন অথবা ডাবের জলের যে ইয়েটা পাতলা পায়খানা কমানোর জন্য। So during loose motion, usually it's recommended to take coconut water and কি বলবো, saline water, saline water, coconut water, etc. So that can be taken there, or warm water will be taken. Warm water should be taken. Actually, okay, saline water means he's talking about drips or taking it orally through the mouth. Orally to the mouth, drips. No, like there are some powders, that is called saline. So that oral saline, like orally. Okay, oral saline, yeah, that is good for loose motion. Even coconut water is also very good for loose motion, because coconut water will help in reducing pitta, and saline water is also good because it will replace some minerals which we lose during the loose motion. দেখো নারকেলের জল সেটা ঠিক আছে, সেটা কমাবে, পিত্তকে কমিয়ে দিতে পারে। আবার যে স্যালাইন, সে স্যালাইন কিন্তু আমাদের শরীরের যে মিনারেলের বা খনিজ উপাদানের ঘাটতি হয়ে যায় লুজ মোশনের কারণে, সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে সহায়তা করে। সুতরাং স্যালাইনও ঠিক আছে। What about warm water? Warm water should be taken at No, that time? actually, for loose motion, Yes. Slightly warm. Okay, see, in that slightly warm water itself, you can add that saline. That you can take slightly warm saline water.
আপনি যদি গরম পানি খেতে পারেন, তবে সামান্য গরম পানি, এবং এই সামান্য গরম পানির সঙ্গে কিন্তু আপনি স্যালাইনও মিক্স করতে পারেন, মিশ্রণ করতে পারেন, সেটাই আপনি গ্রহণ করতে পারেন। And coconut water is also good because it will help in reducing the pitta. এবং নারকেলের জলও কিন্তু খুব ভালো, কেননা সেটা পিত্তকে কমিয়ে দিতে পারে। ঠিক আছে প্রভু, অসংখ্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, Hare Krishna. প্রণাম প্রভু। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করতে পারি। But Prabhuji, I have hemorrhoid. I have hemorrhoid. Now it is under control. Okay. Under control means I am taking some salts. Maybe I met a doctor, homeopathic doctor, and at the same time I am taking enough water and trying to avoid. But nowadays it is somehow I'm just trying to avoid the dry foods as well and the spicy foods as well as you recommended. But still, sometimes I feel that swollen part is still a little swollen, but sometimes it appears, sometimes it doesn't appear. So it's ups and downs, like it's not completely removed. So that means throughout the years, throughout my whole life, I need to control this pitta. No, it's due to pitta. So I need to control the pitta, by maintaining some rules and regulations of taking. Yes. Yeah, maybe, yeah, if that swelling is still there, then maybe somewhere you are taking some food which is containing pitta, which is increasing pitta. So see, once the swelling goes away, once the swelling is completely gone, no, then you can go back to normal this thing. See, only till the swelling is there, you have to be careful about pitta. Oh, okay. It's not that all throughout the life you have to do like that. Now you have to be extra careful about pitta, but once the swelling goes away, then you can go back to normal, no problem. But every normal person, every people doesn't have, they don't have this kind of problem like which I have, hemorrhoid. So hemorrhoids are not common for every person, every people. Yeah, correct. It's not for everybody, correct. Why is it they are taking also same food? Suppose they are taking like spicy foods or some other things, so they don't have this problem. I have this problem. Somebody might not have this problem, right? So, correct. So this is due to their food habits or something else? No, usually it is because of food habit, but sometimes in certain cases, people, because of some hereditary reasons also, they may be born with certain weaknesses in some organs. Or pitta is one reason. Pitta is generally causing these problems, but then pitta will try to find whichever organ is weak and try to attack that organ. So for some reason, for people who are getting hemorrhoids, their large intestine and colon is a little weak. So there is some weakness there. So the pitta is finding that weakness and attacking that particular organ. So we discussed in one earlier class, that these doshas, vata, pitta, kapha, when they spread, they will look for a weak point and attack at that point. So in this case, the pitta is finding a weak point in the large intestine. Now that weak point could be due to many things. I mean, one is it could be due to frequent dry foods, or maybe it could be due to constipation, or in some cases it could be due to heredity also, that weakness. Oh, okay. But in most of the cases, it is either because of constipation or because of insufficient water intake and some mistakes in the lifestyle. It's true. It's true. So thank you very much. It's true. So I think we can end here, Prabhuji, if you Yes. permit. Yeah. Okay. Thank you.
So Chimadan Prabhu was supposed to join, but somehow missed maybe. Mhm. So Prabhu, so thank you very much. So maybe next week we are going to meet you again. Okay, okay, sure, Prabhuji. Do you celebrate Pahla Boisak? Do you have Pahla Boisak? I mean, first day of Boishak. Oh, you mean a New Year? You are saying? So we don't have Bangla year. So we have Bangla year. We celebrated Pahla Boishak, first year of Boishak, first day of Bangla year. Okay. Yeah, our New Year we celebrate Tamil New Year here. Actually, in India, different people celebrate their own New Year's local. I am from Tamil Nadu, so Tamil New Year was on 15th April. 15th April. Hmm. I heard that is the beginning of universe. Oh, is Maybe. it? I don't know. I heard it that is the beginning of universe. Hmm. Maybe. Okay, so okay, Prabhu. Thank you very much. Yeah, okay. So Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyascha. Thank you very much. Yeah. No worries. Yeah, and hope devotees will be able to find it useful. Yes, of course. We are really benefited. We are very grateful to you always. Thank you. Thank you, Prabhu. And thank you for your seva, Prabhuji.